Dar es Salaam is one of the fastest growing cities in Africa. This city is surrounded by 3 coastal forests, Pugu, Kazimzumbwi, and Vikindu forests. These forests are the lungs of our city. But deforestation is threatening their very existence. They desperately need our protection. Their survival depends on the surrounding communities living in harmony with nature. Kipindi cha nyuma misitu ilikuwa mizuri sana. Lakini kutokana na hali ya mazingira ya kibinadamu na ongezeko la watu waliamua kuingia misituni na kuanza uharibifu wa misitu. Serikali baada ya kuona uharibifu mkubwa wa misitu ilibidi wakae chini na kuangalia utaratibu wa kurudisha misitu. Ndipo mwaka 2010 ikaamua kuanzisha TFS. Yeah, we're in the final stage in upgrading the status of Pugu, Kazimzumbwi, and the Vikindu Forest Reserve to Nature Reserve. And the purpose of upgrading this forest reserve is for protection and to conserve the biodiversity which found within this forest. Kwa sababu itakapokuwa imeangamia msitu, kuna vitu vingine vinavyotakiwa baadaye vitakuwa havipo kabisa. Miti mingine itapotea kabisa, kuna ndege wengine watakuwa wamepotea, mafuriko, watu watakuwa watapata shida sana. WWF supports protection of forests through conservation programs, including tree planting that helps rejuvenation of forests. Economic empowerment of communities surrounding forests are one of the most important solutions to ensuring both the people and the forests thrive. Beekeeping is essential to the health of both forests and agricultural systems, offering pollination and honey-making services. Beekeeping projects can significantly improve livelihoods of communities. The potential for ecotourism in these forests are vast. There is a growing interest in domestic tourism in Tanzania, especially with urban youth. And as these forests are so close to the city, they can be promoted for day trips to explore bird life, overnight camping, biking, hiking, and photographic shoots. Agroforestry practices that regenerate rather than degenerate soils are also essential for long-term sustainability. Sisi kama serikali ya wilaya kwa ngazi yetu sisi hapa kama Kisarawe tunaona fahari kuunga mkono juhudi za uhifadhi wa misitu hii ambayo iko katika ukanda wa Pwani inayopakana na jiji la Dar es Salaam. Na sisi tunasema kwamba misitu hii ndio mapafu ya jiji la Dar es Salaam kwa maana inachuja hewa chafu na kutoa hewa safi. Lakini pamoja na hayo tunasaidia kuregulate hali ya hewa. Mvua nyingi mnazoziona Dar es Salaam zinatengenezwa katika misitu hii. Kwa hivyo kupitia kamati yetu ya ulinzi na usalama tunafanya jitihada kubwa sana kwa kushirikiana na wenzetu kutoka TFS katika kuhakikisha tunafanya uhifadhi wa misitu yetu. And I'm calling all stakeholders and partners to actively engage in the protection of these coastal forests. Misitu sio ya serikali. Kama tunavyosema TFS, misitu ni ya wananchi. Tuipende misitu yetu. Na kuipenda misitu yetu tunapata faida zinazotujenga sisi kama wananchi. Tunapata hewa safi, tunakaa vizuri kwa ajili ya misitu. Tuipende na tuilinde
misitu yetu, na tuwakabidhi wenzetu na wao waendelee kuilinda mpaka vizazi vinavyokuja. The health and the future of our city depends on the health and the protection of our forests.